Morning, members. Veuillez vous asseoir. Call on the member for Kent Sud for prayers. Prions le Seigneur. Let us pray. Ô Seigneur, notre Père céleste, haut et puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul souverain des princes qui contemplez de votre trône tous les habitants de la terre. Nous vous supplions du fond de nos cœurs de regarder avec faveur notre très gracieux Seigneur souverain, le roi Charles, et de le remplir tellement de la grâce de votre Saint-Esprit qu'il fasse toujours votre volonté et qu'il marche dans vos voies. Donnez-lui l'abondance de vos dons célestes. Donnez-lui la santé et le bonheur d'une longue vie. Fortifiez-le afin qu'il triomphe de tous ses ennemis et finalement, après cette vie, qu'il jouisse de la joie et de félicité éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Most gracious God, we humbly beseech Thee, as for this province in general, so especially for the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly, under our most religious and gracious King at this time assembled, that Thou wouldst be pleased to direct and prosper all their consultations to the advancement of Thy glory, the safety, honor, and welfare of our sovereign in this province, that all things may be so ordered and settled by their endeavors, upon the best and surest foundations, that peace and happiness, truth and justice, religion and piety may be established among us for all generations. These and all other necessaries for them and for us, we humbly beg in the name and mediation of Jesus Christ, our most blessed Lord and Savior. Amen. Ensemble, prions notre Père. Together, let us pray the Lord's Prayer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Introduction of guests. Le député de Chaudiac-Dieppe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un immense privilège pour moi de saluer Monsieur Roger Bastarache qui vient nous trouver ce matin ici. Monsieur Bastarache a travaillé longtemps ici à Fredericton dans toutes sortes d'occupations. C'est un entrepreneur, il a managé des artistes, il a fait beaucoup pour la culture. C'est un homme engagé qui a tout le temps été engagé dans son coin de pays. Un homme bien respecté. Et si vous voulez savoir vraiment comment un homme est important, c'est pas tout le monde qui se fait driver à Fredericton par Hurt Leblanc. Je vous demande d'accueillir M. Roger Bastarache. Bienvenue, Roger. Le député de Restigouche-Chaleur. Merci, M. le Président. J'aimerais accueillir dans les galeries mon épouse. Ça fait 45 ans qu'on se connaît, 41 ans qu'on est mariés. Elle m'a toujours supporté dans les décisions, des fois un peu farfelues. Souvent, je lui dis, on s'est mariés pour le meilleur et le pire, mais le meilleur s'en vient. Éventuellement, on va l'avoir. Diane, bonne journée à l'Assemblée législative, bon avant-midi à l'Assemblée législative, puis encore une fois, merci de me supporter dans mes derniers mouvements à l'Assemblée. Condolences. The member for Miramichi. I'd ask for a couple extra seconds, Mr. Speaker. I rise today with condolence for the passing of Audrey Cormier on Wednesday, November the 16th, at the age of 83. Audrey was the daughter of the late Joe and Molly Keating and the wife of my late uncle, Gerald Cormier. She will be forever missed by many, especially by her 9 children, her brother and her 6 sisters, and all of their spouses, and her precious grandchildren and great-grandchildren, and all of her extended family. Audrey was an intricate part of Miramichi community and will be remembered for her devotion to the church and involvement in food services, from lunch lady at the Chatham Junior High to co-owners of the Chuck Wagon restaurants with my parents, and her sandwiches and her sweets at the church receptions. Her doors were always open to friends and strangers. From holidays to Irish Fest, she always had a full kitchen, lots of laughs, and nobody left the house hungry. She was proud of her Irish heritage, a charter member of the Canada's Irish Festival, a member of the Irish Canadian Culture Association, and was instrumental
in the establishment of the Celtic Cross Memorial and the surrounding Shamrock Hedge on Middle Island. I ask my colleagues to join me in passing on our condolences to the entire Cormier and Keating families on the loss of my aunt. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy to Campbellton Dalhousie. Mr. Speaker, it is with profound sadness that I announce the death of Alexander Sonny Perry, who passed away on November the 7th. He was 68 years old and was raised in Dalhousie, the son of Angus and Teresa Hartwell Perry. He is survived by his wife Charlene, son Sean, Shane, and daughter Tanya, and brothers Brian, Jamie, Eric, Donnie, and sisters Kathy, Sandra, Gail, and Judy. Sonny was predeceased by his parents, son Christopher, and sister Deborah. Sonny grew up in Dalhousie and was an employee at the paper mill for over 30 years and a passionate union leader, Local 146. Sonny was well known and respected and loved. Sonny was proud to have been involved throughout his life in local sports as a player, coach, and various levels of politics, and many community issues and events, and countless people in need of assistance and guidance. Sonny was never shy to voice his opinion or concerns and was always ready and willing to champion just causes to assist anyone in need. He will be extremely missed but fondly remembered, and I'd ask my colleagues to extend condolences to Sonny's friends and his family. Rest in peace, my friend. Messages of congratulations and recognition. The Minister responsible for the Regional Development Corporation. Monsieur le Président, une équipe de ballon-ballet a remporté la médaille d'argent lors d'un tournoi mondial qui s'est déroulé à Kingston, Ontario, du 1er novembre au 6 novembre 2022. L'équipe New Brunswick mixte se composait de membres venant de Neguac, de la région de la péninsule acadienne et de la région de Miramichi. Nous avons fourni un drapeau ainsi que des épinglettes diverses afin que les joueurs puissent les échanger avec les membres des autres équipes. Je voudrais saisir ce moment afin de féliciter la délégation provinciale et de souligner le grand effort déployé durant ce tournoi. Merci, Monsieur le Président. The Deputy to Madawaska-Lilac-Edmundston. Monsieur le Président, le prestigieux prix pionnier de la ITNB, TINB, a été décerné à Joanne Bérubé-Gagné lors de la rencontre annuelle de l'association tenue à Edmundston en novembre. Joanne Bérubé-Gagné est directrice générale de l'Office du tourisme Edmundston-Madawaska depuis plus de 20 ans. Elle est reconnue pour son leadership et sa passion pour le développement touristique et l'avancement de sa région et sa province. Joanne a été présidente de l'ITNB, TINB, et elle siège sur plusieurs conseils d'administration. Elle a été et demeure activement impliquée dans la communauté, notamment sur des événements d'envergure tels que le Festival Jazz et Blues d'Edmundston, la Foire Brayonne et le nouveau Festival Royal. Soit comme présidente ou comme femme à tout faire, Joanne a cette facilité de motiver une équipe tout en s'amusant avec les gens avec qui elle travaille. Je veux féliciter Joanne Bérubé-Gagné pour son travail ardu et son sens de l'innovation dans le secteur touristique. Félicitations pour cette belle reconnaissance. The member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, I'd like to congratulate some students, Tabitha Evans and Lauren Acorn and other members of the St. Thomas University's Sustainability Society for organizing a rally for climate action in front of the Legislative Assembly building yesterday. The Stu Sustainability Society is a student-run club acting as a voice for students advocating for sustainability both on and off campus. Alyssa McNeil, Aaron Hurley, and Olivia Gold, all members of Stu Sustainability, gave inspirational speeches, Mr. Speaker, and they organized to invite Ron Tremblay, the Grand Chief of the Woolstock Council, to open the event, along with speakers from the community, which included Julia Hansen from the Council of Canadians, Emma Cox from the Conservation Council, and Ange Perdue, founder of the Up Yours Collective, along with the Mayor of Fredericton, Kate Rogers. It was an impressive event, thanks to the initiative taken by these St. Thomas University students. Mr. Speaker, I invite all members to join me in congratulating the members of the St. Thomas Sustainability Society for standing up and speaking out on such an important issue. The Minister of Environment and Climate Change. Mr. Speaker, I'd like to recognize our Hampton High School varsity girls and boys soccer teams for making it to the NBIAA provincial finals on November the 6th. The girls had a tough match to Woodstock,
and are the silver medalists. The boys beat Carleton North 1-0 and are the 2022 provincial champions. Congratulations to all players on both teams. I'd like to give a shout out to the girls' coaches, Alex Richard and Aaron Duncan, and to the boys' coaches, Tom Williams, Peter Williams, and Chance Clark. Congratulations as well, Mr. Speaker, to the Hampton High Ladies Huskies hockey team on winning the Carleton North AA Stars tournament this past weekend. After outscoring Woodstock School 9-6 in the semis, they went on to win the championship game over Valladolid, Thomas Albert, PTA of Grand Falls 5-4 in the finals. Congratulations to all players, head coach Kiara Williams, assistant coaches Haley McBride, Sam Shaw, Aaron Ketch, and Brian Boyce. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy in the Bathurst West Ministry. Monsieur le Président, dans les journées à venir, notre collègue Daniel Guittard tirera sa révérence de la politique provinciale. Homme fidèle, gros travaillant et d'abord et avant tout un gentleman. Il a su créer des amitiés durables avec une multitude de collègues ici en Chambre. When Daniel first came to me and informed me that he was thinking of leaving provincial politics, he wanted my thoughts. I told him that was a very personal decision to make, one that all of us will face one day. But I did have one request, and that was that leaving his current position did not mean leaving public life or public service. Daniel Guittard has still way too much to offer and is too much of a valuable asset to his city, to the Chaleur region, and to the province for him to just fade away. Whatever your next endeavor may be, whether it be mayor or something else, know that the connections that you have made on this floor and indeed across the public service will always serve you well. Daniel, tu me manqueras comme collègue en Chambre, mais sois assuré que tu seras toujours un ami, que tu auras toujours un ami prêt à prendre ton appel. Bon succès et bonne continuation. Statements by members. The Deputy de Chediac-Beaubasson-Capellet. Monsieur le Président, j'aimerais prendre l'opportunité afin de remercier et de féliciter tous ceux et celles qui ont mis leur nom de l'avant pour les élections municipales qui se dérouleront le 28 novembre prochain. L'ensemble des communautés à travers la province vivent de grands changements avec la récente réforme municipale et le rôle des nouveaux élus municipaux sera de plus grande importance. J'espère que le ministre tiendra sa promesse d'aider ceux-ci lorsque l'an prochain, ils feront face à des défis avec la nouvelle formule de financement imposée. Newly elected officials will have a big role to play in welcoming a larger population to work together and improving their lives for the betterment of their new community. I am proud to have the utmost respect for those who want to serve the public through municipal council. Despite these challenges ahead, I am convinced that these new mayors and councillors will be up for the challenges. I want to wish the best of luck to everyone who put their name forward. Our communities will be well served. Thank you. The member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, during question period, the Minister of Health routinely avoids answering questions about the work of public health or much else. Instead, he simply repeats that people should get vaccinated. Well, his urging is not working. COVID vaccination rates have plummeted and access for children is difficult. On its website, Public Health recommends you be vaccinated within 5 months of your last shot, but it reports that 74% of people are inadequately vaccinated. 74%. I don't know how our hospitals are going to cope this winter, Mr. Speaker, along with the other viruses circulating. Meanwhile, parents, Mr. Speaker, are having difficulty accessing the COVID vaccine for their children who are under 2 years of age. The only option is to book an appointment at a public health office for their once-a-week clinic, limiting access to those who can make the time and own a vehicle. Where is the leadership from public health, Mr. Speaker? The member for Moncton Southwest. Mr. Speaker, this week is National Addiction Awareness Week. There are many ways to support and help New Brunswickers who are struggling with addiction, and this government is doing just that. As we committed in our 2020 platform, we believe improved education and support is necessary for all professionals dealing with this growing addictions crisis.
We committed to tackling addictions through a mix of long-term programs that target youth prevention, near-term expanded treatment facilities, and immediate drug enforcement support. Mr. Speaker, this government urges all New Brunswickers to educate themselves on the resources this province provides for those battling addictions, not just for yourself, but for your loved ones and fellow New Brunswickers. You are not alone. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy Leader, Shaila. Mr. Speaker, government is set to table legislation that will amend the Public Service Relations Act. This should come as no surprise, as they used disconcerting language in their throne speech to convince unions and employees that changes were necessary to bring balance to government services. Changes to the Act will include empowering government to change work schedule of designated workers and to negotiate what percentage of employees are considered essential, and tweaking regulation around binding arbitration. Government is at the table now with over 3,000 public sector employees. They include medical lab technologists, respiratory therapists, and paramedics, to name a few. And who can forget teachers who are standing by as their contract negotiations are set to begin. Mr. Speaker, this government has a history of not listening and being decisive. Public sector employees deserve to be treated fairly and have their government come to the bargaining table in good faith. The Deputy to Kent North. Monsieur le Président, hier, le leader du Parti vert et député de Fredericton Sud a déposé un amendement sur le projet de loi 3 du gouvernement. Cet amendement abrogerait le règlement 84-20 de la loi sur le paiement des services médicaux afin de pallier à un accès beaucoup trop restreint des avortements dans la province du Nouveau-Brunswick. Ce gouvernement agit de façon purement idéologique en continuant d'attaquer les droits en matière de reproduction. Les ministres laissent leurs croyances personnelles et religieuses dicter notre politique publique. Cette façon de faire est non seulement archaïque, mais une violation des droits des femmes et minorités de genre, ainsi qu'inconstitutionnelle. Monsieur le Président, j'invite les députés de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à voter en faveur de cet amendement, avec en tête ce qui est mieux pour les droits des femmes et des minorités de genre de la province. The member for Fredericton York. Mr. Speaker, yesterday our government announced its support for the creation of 40 new nuclear industry jobs here in New Brunswick. These 40 new jobs are made possible through the work Opportunities New Brunswick has done to help Kinetrix establish their new office in New Brunswick. These jobs include a variety of nuclear engineering roles at Kinetrix, a company that provides services to clients around the world through its experience in engineering, testing, inspection, and certification. Mr. Speaker, nuclear energy has been a key component of New Brunswick energy landscape for almost 4 decades. I believe most of us understand the role it plays in reaching net zero emissions. Yesterday's announcement fits perfectly with our strategic plan on the use of small modular reactors released this spring. Mr. Speaker, since before Confederation, New Brunswick has been an invention and innovation leader, and the tradition continues into the 21st century. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Hier, en Chambre, un membre s'est levé pour dire qu'il était un grand défenseur des langues officielles. C'est ce qu'il dit en public. Derrière les portes fermées, voici ce qu'il a dit à un haut fonctionnaire en éducation. I am not going to support anything that forces French down people's throat. Traduit en français, je ne vais pas appuyer quoi que ce soit qui forcera les gens à avaler du français. C'est ça qu'il dit derrière les portes fermées. Ce qui nous inquiète, c'est sur le comité des langues officielles, ça se passe derrière les portes fermées. Heureusement, comme il l'a appris la semaine passée, une chance qu'on a une Constitution qui nous protège, Monsieur le Président. Merci beaucoup. The member for Moncton South. Mr. Speaker, in my beautiful city of Moncton, in all cities, towns, and communities around our province, the drug dealers and their drugs are destroying lives. The drugs they are selling are almost instantly addictive, and drug-related crime has been on the rise for years. Mr. Speaker, getting drug dealers into prison where they belong and supporting their victims is the goal of this government. As part of our most recent budget, we will spend $175 million for addiction and mental health services.
I was encouraged by a recent CBC New Brunswick story featuring the mayors of Woodstock, Miramichi, and St. John, and my colleague, the opposition critic for public safety. I was encouraged by their words of support for our efforts to fight drug crime and support those struggling with addiction. Beating the drug dealers and their drugs is an incredibly tough challenge. Luckily, New Brunswick has a premier whose specialty is incredibly tough challenges. Thank you, Mr. Speaker. Oral questions. Thank you, Mr. Speaker. And I'm going to start with the story that came out of Moncton this week with the issue of the homelessness that is not being addressed by this government, Mr. Speaker. And I would submit that this is a government that is out of touch with reality and out of touch with New Brunswickers' needs. Bragging about a surplus, a $774 million surplus, but neglecting those who are in need, like the homeless, Mr. Speaker. Moncton City Council has joined the chorus of those calling for the province to immediately address this issue. They talked about now over 500 people living rough in Moncton. It's up from just a few months ago, from 400 that was talked about in the summertime, Mr. Speaker. This figure is only going to get worse unless this government addresses the problem. So, Mr. Speaker, the investments this government has made to address homelessness, I would submit, fall far short of what is needed. I would like to hear from the Minister about what she will do to address this immediate and severe problem. Minister of Social Development. Mr. Speaker, I really appreciate this question because, as you know, in almost every city in this province, we are seeing a very visible homelessness population, and it has grown. And so we have taken action, Mr. Speaker, and I want to assure the members opposite that not only are we working strategically on the ground with local stakeholders and also across government departments. This is a very important and priority for this government. I want to say that, look, first of all, you said we've done nothing. So I really need to say, Mr. Speaker, in the last 3 years, we have permanently housed over 800 homeless individuals. Only a month ago, we announced a doubling of the shelter budget. So, Mr. Speaker, an additional $8 million over the next 3 years is going to be put into this. And there are more efforts being put forward, Mr. Speaker. I'd be happy to talk to it. Chef de l'Opposition. Mr. Speaker, they talk about taking action, they talk about housing, but we know that wait list under social development has only grown significantly since they've come into office, Mr. Speaker, going from something like 5,000, over 8,000 now, Mr. Speaker. They talk about $8 million for shelters over 3 years, but they've not provided any details about how or where that money will be spent or used. Is it actually being allocated, or is it making a difference for the issue? It's certainly not making a difference in Moncton, as we're seeing, Mr. Speaker. The Mayor of Moncton is pleading with the province to step up for more targeted spending to address the issue specifically in the community. They're talking about seniors and youth, working poor individuals that are living in their cars, Mr. Speaker, that aren't getting a leg up, Mr. Speaker, and it's only getting worse. So the minister has yet to provide any details around this $8 million. Could she provide us the details around the money that is directed towards emergency shelters in the city? Minister of Social Development. Mr. Speaker, on the day that we issued the press release, I was in Moncton and I spoke with and met in person with Harvest House, House of Nazareth, Reconnect, all three incredible agencies who are providing services on the ground, people that we rely on to bring us information and to tell us what their needs are. And all of those organizations are working together, including faith-based community, contributing to help provide the services that are coming. We are into cold weather, Mr. Speaker, and we know that when that temperature hits -10, we are at severe risk of individuals being impacted by that. So, Mr. Speaker, I'm not going to give a detailed analysis today because contracts are being finalized and put in place, but all of the stakeholders in these communities, in St. John, Moncton, Fredericton, Bathurst, Miramichi, we are working on the ground to ensure that we are giving as much aid as we can to these local communities, helping individuals on the ground. We've invested.
Monsieur le Président, la ministre nous dit qu'elle travaille sur ce dossier. Elle dit à la mairesse de la ville de Moncton qu'elle travaille sur ce dossier, mais on ne voit pas le travail sur le terrain. Ce ne sont que des paroles, Monsieur le Président. Pourquoi la ministre ne peut pas nous donner des détails sur ce 8 millions pour les refuges, Monsieur le Président, dans la province? Ce qu'ils nous disent, c'est que même les investissements, ce qui n'a pas été encore rendu public, la mairesse a dévoilé lundi soir que ça ne va pas être suffisant même pour régler le problème. On nous dit que ça va régler peut-être 225 lits de refuge dans la ville, mais il y a au-delà de 500 dont le besoin actuellement. Elle plaide avec ce gouvernement d'utiliser les fonds, le surplus de 774 millions de dollars, pour régler le problème. Arriver avec de l'action, une vraie action, Monsieur le Président. Si la ministre ne règle pas ce problème, est-ce qu'elle réalise que d'autres gens vont mourir à la rue? Minister of Social Development. Mr. Speaker, I worry about that every single night. And I'm going to just caution the member opposite to try to be a part of the solution. We want their help. And the municipalities, we absolutely want to work with our municipalities, not just on homelessness, but on housing. In fact, Mr. Speaker, our government is the first government in decades to invest $100 million in public housing to increase the 14,000 plus units we already have. So we know that there's a lot being done, and we know there's more that can be done, and we want to support those who are living rough, those who are homeless, those who are struggling with mental health and addictions. All of these things and components come together, and we know that every department in government has a responsibility to help us, and so we're doing that. And I urge every mayor in this province to work with us, to have that reaching hand and tell us what they can do to help us, offer us buildings, offer us support, tell us what they want to do. We'll do everything we can to support, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will take the minister up on her offer, and this is what I would like this government to do. They've talked about addressing this issue now. They've been in government for 4 years. The homeless situation in Moncton, Fredericton, other cities, rural New Brunswick, it's getting worse. What we need, what they have in their action plan on addictions and mental health is supportive housing. We're throwing money at projects. Yes, they're making little differences here and there, but the complex cases of individuals on the streets with complex needs are not being addressed. They need concrete services, wraparound services with supportive housing, with case managers to monitor progress, to get them ahead, to get them transitioned to the next stage where we have housing available for them, the projects that they're working on. But we've got to get them ready to be able to get into those units. If they're not going to address supportive housing, which is in their action plan, it's something that's been brought up for decades, but we haven't seen action. Is this government ready to move forward on that action item? Minister of Social Development. Mr. Speaker, I realize that when you're in opposition, you're not always intimately involved in what's happening behind the scenes. So let me try to draw a picture of what's been happening. Not only has government been working to work on increasing our housing stock, and the leader of the opposition talks about wraparound services. You know, this is what the 12 Neighbours Project is all about. This is what Rising Tides is all about in Moncton. This is what Outflow has been working on in St. John for so long, I can't remember, because we understand that mental health and addictions has to be addressed as well. And in order for us to succeed, we must have these wraparound services. So, Mr. Speaker, we've been doing the work. We are putting in place these programs that will help individuals transition from living on the streets to living in potentially shelters for a very short time and then progressing them on to transitional housing. Mr. Speaker, there is a lot of investment that's been done and will continue to be done, and we're going to grow that program, Mr. Speaker. The Deputy Kent Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sonne comme un vieux record cassé qui continue à répéter les mêmes choses, mais ça fait longtemps que je pose la question au Premier ministre quand il va sortir sa réponse sur la révision sur la loi sur les langues officielles. Écoutez, il a dit la dernière fois qu'elle allait le sortir cet automne. Et puis là, je suis parti avec 2 ministres qui ont, en passant, fait un bon travail en Tunisie. Mais pendant qu'on était partis, ça brassait par ici, ce que j'ai su, des choses assez inquiétantes d'ailleurs. Et ce qui nous inquiète, c'est de voir que ce Premier ministre, il va peut-être tenir sa promesse et dire qu'il va le faire à l'automne.
mais le 16 décembre qualifie comme l'automne techniquement. Est-ce qu'il va attendre jusqu'à la toute dernière minute pour sortir cette réponse-là, pour pas donner la chance à l'opposition ou à quiconque, puis la seule chose qu'on peut faire, c'est de parler de ça autour de la dinde de Noël. J'espère, le premier ministre va-t-il agir maintenant et donner une réponse rapide tout de suite? Merci. The Honourable Premier. So, Mr. Speaker, you know, I've said it all along that we will get that done this fall, and I don't see it coming in the last day of the session. No, I do not. I see us having it ready in the next few weeks. And, Mr. Speaker, the member opposite will carry on and talk about innuendos, to talk about we've heard this, we think that. The speculation continues, Mr. Speaker, but I want to say that we've looked at and we're continuing to look at very seriously, and a response that reflects, continuing to protect the constitutional rights, continue to enshrine the rights and the freedoms that we expect in a bilingual province like New Brunswick. I've said over and over again that we will not infringe or decrease anyone's rights in any way, shape, or form, and I would like to think there be some solace taken in that, because our goal is to ensure that as we go forward, we have a society that is progressing, working together, and we're respecting all of the rights, Mr. Speaker, and we build a province that continues to grow at record pace like it is today. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Well, I mean, that's a nice answer from the Premier. However, there's a few discrepancies I'd like to raise. First of all, the end of the session is in little over 3 weeks. So when he says in a few weeks, if it's not the last day, I'm hoping it's not 2 days or 3 days before. We need enough time to talk about this in the legislature and in society before the Christmas break. The other thing is when he says that the law doesn't touch, is enshrined, he's absolutely right. However, when we look at the actions of this government, we look at what they're doing with French immersion, we look at what they're talking about with bilingual school buses and having them transited in public transit, that is clearly in violation of constitutional rights. So the Premier just said something, yet he acts in a different way. Can the Premier do what he says and make sure that those rights are protected? Thank you. The Honourable Premier. Mr. Speaker, I have continued to say that we will ensure that all rights are protected, and they will be reflected in our ongoing any decisions that are made without any question. What is interesting here is that the member opposite would continue to speculate on any discussions we might have, basically saying, well, we shouldn't talk about anything. We shouldn't try to have Anglophones speak more French, Mr. Speaker. We shouldn't try to improve the outcomes of our Anglophone system. Mr. Speaker, we're trying to be as good as the Francophone system. We're trying to have 95% graduate that not only can speak both official languages, but have higher capabilities in academia, in terms of math, sciences, in literacy of all kinds. So, Mr. Speaker, I just don't understand why the members opposite think that 72% of our Anglophone kids graduating not speaking one of the official languages, or both of the official languages, I should say, is acceptable. I don't understand how they can discount 72% of the Anglophones in our province, Mr. Speaker. Deputy Defence Clerk. Thank you, Mr. Speaker. Well, the Premier is right. It is not acceptable. But however, where we fundamentally disagree with this Premier and this government is not the fact that they should expand on French language in the Anglophone sector. They absolutely should. They should not, however, disband the French immersion program that exists now. You build on it. You don't destroy and try something new again. That is the issue that I have with this. But there's other things. Il y a aussi autre chose, Monsieur le Président. On parle, et puis c'est des rumeurs assez fortes et assez inquiétantes qu'on a entendues la semaine dernière pendant qu'on était en Tunisie, le fait qu'on voudrait affaiblir le rôle de la commissaire aux langues officielles, le fait qu'on voudrait abolir la révision tous les 10 ans sur la loi sur les langues officielles. Quand on entend ces choses-là, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai pu comprendre que le premier ministre hier a dit qu'il ne voulait pas le toucher. Je veux qu'il dise en Chambre aujourd'hui pour nous assurer et qu'il suive avec des actions. Merci beaucoup. The Honourable Premier. Mr. Speaker, rumors, innuendo, gossip, probably between each other, Mr. Speaker, about what might, what could, what may. Mr. Speaker, I would think
that decisions or opinions would be based on substance, would be based on actual actions, Mr. Speaker, not innuendos of how we can fearmonger through this process. So I would say to the member opposite, we're going through, we will have this out, and it won't be the last day, Mr. Speaker. I will tell them that right now. It will not be the last day. So the concept here of how we look and grow together, how we become a bilingual society in our province, unlike any other province in the country, how we think bigger, longer, and bolder about how great we can be as a province, and how we're not afraid to hear opinions of anybody, Mr. Speaker, because it takes all of us to build a province united. It doesn't take separation, it takes all of us. And I'm not afraid to listen to every one of us here and everyone outside of here. That's how we get greater, Mr. Speaker. Deputy Victoria Lavallee. Yeah, sure. I'm anxious to see how he's going to unite the province. That's a good one. Mr. Speaker, last week my colleague asked the Minister of Tourism why the construction of the NBE Museum will not be following the Constructions Act. The Minister responded by saying, and I quote, "Absolutely, this legislation will be followed by the board members." Well, let's read Section 10(1) of the Minister's own legislation. It says, "The Crown Construction Contract Act and the regulations under the Act do not apply to any agreement made by the board." So my question to the Minister, will it follow the Crown Construction Act or not? The Honourable Premier. Mr. Speaker, in relation to the project on the New Brunswick Museum, I mean, we've seen examples of that. The art gallery across the road here, Mr. Speaker, is a classic example of that. In the case of the board managing the project, working with private sector, looking at private sector investment, Mr. Speaker, in it, working with best practices, following the tendering process, ensuring that we have a fair and equitable position for everyone in order to participate in the construction of this size. And, Mr. Speaker, there's numerous examples of government funding projects, be it federal or provincial. And, Mr. Speaker, the Pays de Séguin would be another example of that, Mr. Speaker. So I don't think there's anything that's untoward here in any way, shape, or form. In fact, I think it's a way to have full participation by the community all around this province, Mr. Speaker, because this is about the New Brunswick Museum, a place where First Nations, where Black communities, where Acadian communities, where Loyalist communities are all representative, and any other community that's had a part in our province and building it to what it is today, Mr. Speaker. Thank you. Deputy Victoria Lavallee. So seeing as how I didn't get an answer, I'm just going to take it that we won't be following the Crown Constructions Act. So, by the Minister's own admission, because they would be tripping over red tape, their own red tape, it would take 5 to 7 years to complete the project if the government did it. By bypassing the Crown Construction Act, this government is removing a whole layer of accountability. How is this going to affect the tendering process? How will it affect land procurement? Who will be accountable for how taxpayers' money is spent? Can the Minister shed some light on these questions? Honourable Premier. Well, Mr. Speaker, firstly, it's really quite exciting to have the honourable member opposite actually utter the words, who will be accountable for how money's being spent. Because that's not a new phrase. That must have been written down and highlighted, I would guess, Mr. Speaker. The point is, what I reference here is we have examples of this. We have examples right across the road. I said this before, and how the procedures are followed, the board's accountable, people on the board from all over the province, Mr. Speaker, that reflect the best interests, and build a museum in this case that reflects the entire population of our province. And, Mr. Speaker, we have examples in other boards, and I mentioned the Pays de Séguin, the same situation, Mr. Speaker, federal, provincial support, Mr. Speaker, to build a community and built by the community. So, Mr. Speaker, I don't think there's anything here that the member opposite they could particularly find to question that's not already proven in practice, Mr. Speaker, but I'm sure he'll continue. But let's focus on getting value for money, because, you know, I understand that concept, and that's what we've been talking about with everything we do. Let's put more money, let's get more results, let's make a difference, Mr. Speaker. Member for Victoria Lavallee. So, the Premier has no idea who will be accountable. Not only is the construction of the NBE Museum many years late and 3 times over the cost of the original plan, now we find out it's not following the Crown Construction Contracts Act. So basically, this government is just going to hand over $160 million to a board that they appoint and give them carte blanche to spend the money as they see fit. No government oversight whatsoever. Is this correct? The Honourable Premier. No, Mr. Speaker, that's not correct.
And now I doubt that the member opposite is going to understand this in any case. But, Mr. Speaker, we've talked about how the boards work in the other projects, and that's exactly how they work. But we want to talk about an empty thought process. Mr. Speaker, in the election of 2018, guess what came up? Oh, we need to put a new building in St. John. We need to build a new museum. Let's announce that on the way through. And, Mr. Speaker, you know what it was? An empty box. There was no facts behind it, not a thing, just an election bus stop with a picture. That's all there was, nothing. Well, I'll assure the member opposite that what we will know here is a plan, a project, and the details and what it's going to take, how long it's going to take, and, Mr. Speaker, my bet's on it, it'll come in on budget, unlike anything the previous Liberal government ever built in their life, because they don't know what a budget means, Mr. Speaker. The member for Fredericton South and leader of his party. Well, Mr. Speaker, winter's coming on. Many tenants have received notices of rent increases for 2023 that would render their apartments unaffordable, forcing them out of their homes. Outreach workers in Fredericton have for the first time seen people sleeping rough, homeless, thanks to rent evictions. Let's not drive more people into the streets because of unaffordable rents. Rent caps keep people housed. Point final. Time and time again, they have proven to keep housing affordable. Mr. Speaker, there are only 7 sitting days remaining in which the Minister of Housing can introduce a bill to renew the rent cap for 2023 in time to have it become law before Christmas. Will the Minister of Housing table a bill on this House within those next 7 days to renew the rent cap? Minister of Housing. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member opposite for the question. Tenants have received rent increases. We know this because they've come to the Residential Tenancies Tribunal, which is a separate body that can mediate between tenants and landlords. The Residential Tenancies Tribunal takes a look at the unit, what condition of the unit it is in, the location of the unit, and makes a determination whether the rent increase is fair and appropriate for that particular unit. We need all tenants to come to the Residential Tenancies Tribunal if they do receive rent increases they do not believe is fair and equitable. Only then will we have the information about what these rent increases are that you are discussing so that we can make decisions about appropriate measures to assist tenants and landlords in the province of New Brunswick. So yet again, I say, please have the people that are talking to you go to the Residential Tenancies Tribunal. Member for Fredericton South and leader of his party. Monsieur le Président, hier, pendant son point de presse, le Premier ministre a dit aux journalistes qu'il avait rencontré en compagnie du ministre responsable du logement d'importants propriétaires d'immeubles locatifs. Le registre des lobbyistes tenu par le commissaire à l'intégrité n'indique aucun propriétaire d'immeubles locatifs ou leur agent comme lobbyiste. Ma question pour la ministre du Logement est simplement la suivante. La ministre peut-elle nommer les entreprises représentées lors de la réunion avec elle et le Premier ministre? Minister of Service, New Brunswick and Housing. Thank you, Mr. Speaker. Since being made the minister responsible for housing, I have met with many, many stakeholders. These stakeholders do include landlords. There's a landlord association. I've met with them. I've met with tenants groups. I've met with Acorn. I've met with municipalities. I've met with various stakeholders, all related to housing in New Brunswick. And I'm not done yet, Mr. Speaker. I have a lot of meetings left to have. So specifically naming each individual company I have met with, I'd be happy to provide you that later, but it was a representation of the Landlords Association. They're all members. There's many, many members of the Landlords Association. So I continue to meet, and I will do that going forward. Thank you, Mr. Speaker. Member for Fredericton South and leader of his party. Well, thank you, Mr. Speaker. I take the minister's comments to suggest that she will supply the names of those companies to the House. Mr. Speaker, housing is widely recognized as a human right, but really that right is meaningless if you can't afford to pay the rent. The Premier and his cabinet have a choice. Deregulate rent increases, as will happen automatically unless a bill is tabled in the House within the next 7 sitting days, or table that bill to keep people housed.
Fundamental question, will the Minister of Housing respect the fundamental human right to be housed, or will she let the market decide who has a home and who is going to end up on the streets? Will she bring in that rent cap? Minister of Service, New Brunswick and Housing. Thank you, Mr. Speaker. As the minister responsible for housing, it's my responsibility to weigh the needs of the tenants as well as the landlords. I am doing that. And I'm also working with the Residential Tenancies Tribunal, who is an arm's-length group that can evaluate whether rent increases proposed by landlords are appropriate for the unit, for the location, and then can work with tenants or the landlords to either approve or disapprove or change what the rent increase is. There's a reason this group is at arm's length, so it cannot be interfered with by government or outside parties. They are a mediation group, and they are extremely important in this whole process. This government has introduced numerous policies and legislation to protect both tenants and landlords. We will continue to do that, Mr. Speaker. Chef de l'Opposition, Thank you, Mr. Speaker. So not unrelated to the issue of housing for New Brunswickers that are struggling to get by is the fact that we're seeing a huge increase in personal bankruptcies being filed. That means that New Brunswickers, working New Brunswickers, are having a harder time getting ahead, and they're actually giving up. That's what it is they're doing, essentially, because this government is not there to help them. They're not there to provide relief when we've been asking them repeatedly to come to the aid of New Brunswickers. Instead, they're giving tax breaks to the wealthiest New Brunswickers while ignoring the needs of New Brunswickers, Mr. Speaker. The needs of New Brunswickers that are going to have a hard time putting food on the table, going to have a hard time they're going to have a hard time paying rent that is going to increase, no doubt, come January 1st when the rent cap is lifted. So, Mr. Speaker, I'm asking if the Premier and this government will follow the leads of other provinces, like Nova Scotia, for example, that is coming to the aid of New Brunswickers while they have the capacity to do so. Minister of Finance and Treasury. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member opposite for the question. Yes, we come to the aid all the time to New Brunswickers and New Brunswick businesses as well. Sustainable growth is what we're about, $5 million to accelerate capital investments focused on sustainable growth through OMB. But when we talk about insolvencies, absolutely, that is a scary part of doing business is facing those days when you wonder if you're going to make it or not make it, and you pray that you work hard enough and you make smart decisions and you make it through. But insolvencies between first and second quarters of 2022, insolvencies are down 5% over Q2 of 2021. So you should know that. The level is going to remain well below levels New Brunswick saw prior to the pandemic as well. It's the same rate across Canada. For the opening 6 months of the year, insolvencies in New Brunswick are down 6% when compared to the same period in 2021. They are below pre-pandemic levels. Yes, there are going to be some insolvencies, but the fact of the matter is we're doing better than most. It is the same rate across Canada. Chef de l'Opposition. Monsieur le Président, c'est comme si que le ministre des Finances normalise le fait que les Néo-Brunswickois ne peuvent pas continuer de vivre, ils ont des difficultés financières. C'est comme si que c'est normal. Le gouvernement ne vient pas en aide aux Néo-Brunswickois, Néo-Brunswickoises. On demande depuis longtemps une aide financière pour les aider. On voit le taux d'inflation qui a augmenté encore cette année. Le dernier rapport qui a sorti de 6,9%. On voit le prix de tout continue à augmenter. Le prix de l'essence, même chose. On demande à ce gouvernement de l'aide ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. Une des choses qu'on offre comme solution, ce serait d'éliminer les taxes sur les factures d'énergie de Nouveau-Brunswick. Donc, ça serait un moyen d'aider les gens. Ça viserait ceux à faible revenu. Donc, nous demandons si ce gouvernement serait prêt à mettre en place un tel programme ou un rabais équivalent pour aider les Nouveau-Brunswickois. Minister of Finance and Treasury. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member opposite for the question. Once again, I'll continue with some thoughts on this.
The increase in insolvencies is not unexpected, absolutely. We're going through a turbulent time with a recession possibly around the corner, with inflation, absolutely. But once again, federal supports have contributed to an increase in levels seen in 2020, so we do salute our federal partners as well, and the help that they are giving us. We acknowledge that, and I've acknowledged that all along to the member opposite. But we're also doing stuff through our own means. $1 million to assist with the settlement, integration, and retention of newcomers, which the businesses need. Desperately, we are in need of workers in New Brunswick. Newcomers coming here, an additional $200,000 to support international student retention and retain skilled newcomers as well. That's what we're about. We're about helping new residents, building the province, and helping employers at the same time. They need help in finances where it's available. They also need help in the retention of workers when they can. Deputy Opposition. Speaker, I asked this minister, this government, for specific relief related to tax on home heating bills, Mr. Speaker. We're offering other ways that they could help New Brunswickers. They could enhance the low-income fuel supplement. They could implement new low-income rent subsidies. They could look at other ways to help low-income New Brunswickers with measures like that. But, Mr. Speaker, this government is ignoring the questions. What I would say is that this government is going to be judged on how well it takes care of vulnerable New Brunswickers and what it does to improve their lives. And I submit that they are not doing enough. They can do more. They have the fiscal capacity to do more, to help New Brunswickers, to help those on fixed incomes, the working poor that need the most help. And so I'll push the finance minister aside. He doesn't want to answer my questions. So I'm going to go back to the minister responsible for housing. We had some questions today on the rent cap. I would like her to give us an answer directly, no spin, yes or no, is the rent cap lifted January 1st? Minister of Housing. Thank you, Mr. Speaker. It's interesting you've all tried to get me to say what's happening, and I have never answered it yet. I will do it within due time. I have said I would. The answer will be forthcoming. Thank you, Mr. Speaker. Time for question period has expired. Tabling of documents. Statements by ministers. The minister responsible for la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai récemment eu l'occasion de participer avec le ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale au 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Le Nouveau-Brunswick a su démontrer qu'il a un rôle à jouer au sein des 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie en participant activement à des échanges lors de tables rondes portant sur la jeunesse, l'utilisation du numérique et la francophonie de l'avenir. J'ai également eu l'honneur de remettre à l'École canadienne Galileo Galilei de Tunis une plaque officielle d'autorisation à offrir le programme scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. Notre délégation, composée de représentants gouvernementaux en éducation et immigration de l'Université de Moncton, du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et de la Société nationale de l'Acadie, a aussi fait très belle figure au village de la francophonie où plus de 10 000 visiteurs y sont passés chaque jour. Et j'ai vu un post, je pense que le numéro en total, c'était que 100 000 personnes ont passé par le village. C'est incroyable. Oui. Notre pavillon offrant une expérience de réalité virtuelle était parmi les plus populaires. Nous avons pu saisir l'occasion de rencontrer plusieurs chefs de gouvernement, dont le président français Emmanuel Macron, qui s'est engagé à venir en Acadie en 2024. Nous réitérons toute l'affection qu'il porte à l'Acadie. D'ailleurs, c'est la France qui accueillera le prochain sommet dans 2 ans. Félicitations à l'Université de Moncton pour la signature d'une entente bilatérale avec l'Université européenne de Tunis, favorisant la coopération et la mobilité professorale et étudiante. Le Nouveau-Brunswick peut être fier de ce succès. Bravo à l'ensemble des équipes qui ont contribué à cette réussite. Et je m'excuse à l'opposition, je veux lire les noms de l'équipe qui était là parce que je pense que c'était important. On a eu le ministre du gouvernement local, de la réforme de la gouvernance locale, moi-même, Adam Smith, Christopher Byron,
Le député de Kent-Sud était là. Isabelle Doucette, notre Sherpa directrice. Katia Blanchard-Lapierre. Sophie Leblanc, Sophie Lacroix, Anne-Sophie Farion. Lana Tingley-Lacroix, Dorine Albert, Jason Arsenault, Cathy Houlette, François Edmond, Étienne Boivin, Éric Larocque, Mohamed Chakouri, Denis Prodam, Pierre Zundel, Élise Megras, Yannick Mainville. C'était eux, Monsieur le Président, qui étaient une équipe formidable. Je pense que je peux dire on était dominants là. Nous avons pris notre place dans l'ensemble de la francophonie internationale et je suis tellement fier d'eux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deputy to Kent Sud. The minister stole my lines. En fait, je me joins au ministre pour tout à fait féliciter la mission qui a eu lieu la semaine dernière, qui vient de se terminer cette fin de semaine à l'île de Djerba. Ça a été, je veux d'abord féliciter le ministre des gouvernements locaux d'avoir bien, ou devrais-je dire le vice-premier ministre, c'est pas clair, mais c'est, selon les médias, c'est le vice-premier ministre, mais il a fait un excellent travail. Le ministre de la Francophonie a fait un excellent travail. J'ai eu la chance de l'accompagner à la signature de l'entente avec Galileo Galilei. Et puis, il a extrêmement bien représenté le Nouveau-Brunswick. Vraiment, on peut être fier d'eux, je dois le dire. Bon, ce qui se fait ici, c'est autre chose, mais ce qui s'est fait en Tunisie, vraiment, je peux dire qu'on peut être fier des deux représentants du gouvernement. Mais il faut aussi reconnaître l'équipe qui était, et puis je suis content que le ministre l'a soulevé, parce qu'effectivement, l'équipe a fait un travail extraordinaire. Comme moi, je n'ai pas pu participer on va dire, les cérémonies et puis tous les événements protocolaires, j'ai été essentiellement beaucoup au village de la francophonie, et puis je peux vous garantir que l'équipe qui était dans le village, le pavillon du Nouveau-Brunswick, ont travaillé tellement fort. C'est incroyable, ils commençaient à 9-10 heures le matin, et finissait à 8-9 heures le soir, et c'était sans arrêt. Sans arrêt, le pavillon du Nouveau-Brunswick était tellement visité, on était un des pavillons les plus visités de l'ensemble du village, et puis les gens appréciaient énormément l'expérience virtuelle qui avait été organisée. Et les chapeaux à, je sais qu'Étienne Boivin a travaillé très fort là-dessus, mais chapeau à toute l'équipe, tous les gens qui étaient là, le ministre les a nommés, ils ont travaillé tellement fort, ces gens-là, et ils nous ont bien représentés. Il y avait de quoi être fier d'être du Nouveau-Brunswick, et puis ça prouve encore une fois. Et puis là, je salue aussi les fonctionnaires aussi. Je pense à Isabelle Doucette, je pense à Sophie Lacroix, tous ces gens-là, et tous les autres qui les ont accompagnés, le bureau du protocole. Le Nouveau-Brunswick frappe plus fort que sa catégorie de poids. On prend plus de place que selon notre capacité, on en prend. Et puis, chapeau à toute l'équipe. Et je suis content de voir que ce gouvernement a reconnu ça. Et vraiment, ils ont donné la place qu'on méritait, qu'on devait avoir. Et puis, ça se prouve que même le Nouveau-Brunswick a été à l'honneur, à la table d'honneur également, avec le ministre de la Réforme de la gouvernance locale. Donc, tout ça pour dire chapeau à le Nouveau-Brunswick, à la délégation entière pour un sommet réussi de la francophonie à l'île de Djerba en Tunisie. Merci beaucoup. Le député de Kent Nord. Merci, Monsieur le Président. Notre participation et notre présence dans les sommets de la francophonie, au niveau de la francophonie, au niveau de la coopération internationale, a tout le temps été quelque chose d'extrêmement important, reste quelque chose d'important et reste quelque chose que je suis toujours fier qu'on puisse participer en tant qu'Acadien, Acadienne du Nouveau-Brunswick. Les événements sont vastes. Le sommet n'est qu'un des exemples des événements qui peut arriver. On a les Jeux de la francophonie aussi qu'on envoie des délégations. On a des associations parlementaires qu'on envoie des délégations aussi. Et ça reste quelque chose d'extrêmement important pour tisser des liens, ainsi que pour partager des connaissances, pour discuter de
de toutes sortes d'enjeux politiques qui peuvent survenir dans la francophonie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? C'est de mieux comprendre si vous voulez, l'espace francophone mondial. C'est aussi une façon de discuter des défis que nous avons en commun. C'est un espace, je peux penser notamment à, comme n'importe qui d'autre, la francophonie a un passé colonial. Et donc, avec beaucoup des États qui sont là. Et donc, de s'engager dans ces discussions-là, d'avoir ces discussions-là, c'est extrêmement important d'avoir ces discussions-là. Reste quelque chose d'une grande valeur. Je suis très heureux que le gouvernement a vu la valeur d'envoyer une délégation. On ne peut pas en dire autant du ministre de l'Environnement, puis la COP 27, qui a décidé de rester ici, au lieu d'aller amener une délégation pour comprendre le plus grand défi que l'humanité fait face aujourd'hui. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Puis comme que j'ai dit en Chambre, un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'on aurait dû avoir des délégations aux deux endroits. C'est juste que je questionne les motifs du ministre de l'Environnement qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent et il ne voulait pas prendre l'avion pour aller, tandis qu'on avait une belle délégation qui était en Tunisie pour nous représenter. Malheureusement, pendant qu'ils ont été partis, le gouvernement ici a enflammé des tensions linguistiques toute la semaine. Et j'espère qu'on restera membre de la francophonie pour longtemps, pas avec ce premier ministre-là. Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. It is a pleasure for me to rise today to highlight an honour earned for a project in the Department of Health. The My Health NB initiative, created in partnership with Fredericton-based VeroSource Solutions, received the Premier's Award at last night's Innovate NB Awards ceremony held last night in St. John. Ces prix reconnaissent l'adoption d'une solution ou d'une approche novatrice pour la présentation d'un service nouvel ou existant qui bénéficiait à la population. During the COVID-19 pandemic, My Health NB provided New Brunswickers with quick and easy online access to their COVID test results and to their proof of vaccination. Before the service started, individual phone calls had to be made to each person to inform them of their test results. My Health NB eased pressure on frontline workers and strained public health resources, who were able to focus on the clinical work. Efforts are underway to expand the use of the platform in the future, giving New Brunswickers more quick, secure access to their personal health information. I hope my colleagues in this House on both sides will join me in extending congratulations to everyone involved in this partnership, as well as all the other innovators earning awards or were finalists in this year's awards. Thank you very much, Mr. Speaker. Leader of the Official Opposition. Thank you, Mr. Speaker, and I join the Minister in congratulating this firm for creating the software behind the My Health NB app that was useful throughout the pandemic. I used it, you know, to board a flight. I had to get my vaccination records. They were there quickly, so that was handy. But I'm also keeping an eye on what this government is doing to further the use of My Health NB and e-records globally. I think that is the future. If we're going to be moving to clinics outside hospital, if we're going to be moving to multidisciplinary type of clinics, we have to have e-records available for, you know, that longitudinal type of care that patients are seeking. And so I'm keeping an eye on this. I know in their stabilizing healthcare report and on health reforms, there's a section under there for furthering the advancement of My Health NB. They talk about having vaccination statuses, I imagine, for other vaccines other than COVID, which are also helpful. You know, we have those little green cards that we have to provide to schools at the start of kindergarten that are hard to find sometimes, so that's a good plus. Medication profiles and other lab results as well. So they have Q3 22-23
this year coming up in December as a deadline for that goal, so I'm going to be keeping an eye on that initiative. I'm going to be keeping an eye on other initiatives that have deadlines fast approaching, because we know that this government doesn't necessarily always meet those deadlines, but we will be holding them accountable. So thank you very much, Mr. Speaker. The member for Fredericton South and leader of his party. Thank you, Mr. Speaker, and thanks to the Minister of Health for speaking about the first Innovate NB Celebration Awards and then highlighting one of the recipients, Mark McAllister and his team, the CEO of VeroSource Solutions, based right here in Fredericton on Carleton Street, who's done a tremendous job with the app. The software development, a proud graduate of the UMB computer science program, for sure. The awards were organized, Mr. Speaker, by Envision St. John, Ignite Fredericton, and 3+ Economic Development Corporation of Moncton. So congratulations to them on pulling off this first new annual event. Some of the other award recipients, Mr. Speaker, really interesting. We've got a lot of creative people in New Brunswick, and this awards evening really celebrated that and demonstrated it with companies who are really starting to push the potential in the green economy in New Brunswick. For example, once again, Shinova Bioworks has been recognized, in this case for most innovative product, for developing a natural food preservative to replace chemical or synthetic food preservatives. Potential Motors, Sam Poirier, CEO, and his team, Mr. Speaker, won the award for Most Innovative Startup for developing software for the next generation of EV off-road vehicles, Mr. Speaker. So lots of good things going on in New Brunswick. Thank you. We have a request to revert to introduction of guests. Do we have approved? Agreed. Agreed. The member for Fredericton South and leader of his party. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to extend warm greetings to my constituency coordinator, Taeyeon Kim, who is the backbone of our constituency operations here in Fredericton South. She is one incredible person through and through, and I certainly couldn't do what I do day in and day out without Taeyeon's support and excellent work in helping to support our constituents in Fredericton South. She's sitting in the gallery today accompanied by her cousin Jenny Yu and her aunt Sun-hee Yu, who came all the way from California to visit the New Brunswick Legislature in the beginnings of what looks like winter. So sorry about that, folks, but you get the full experience. They heard that there were, they knew that there were 3 members, Green members in the Legislature, and they knew that Taeyeon worked for me, so they wanted to see us in action. So, Mr. Speaker, I invite my fellow members to join me in welcoming Taeyeon Kim, Jenny, and Sun-hee to the Legislature this morning. Presentation of petitions, answers to petitions and written questions, presentation of committee reports. The member for Carleton York. Mr. Speaker, your Standing Committee on Economic Policy begs leave to submit this, their second report. Your committee met on November 16, 18, and 2022, and had under consideration Bill 14, an act respecting the Assessment Act, and have agreed to the same. Your committee also had under consideration Bill number 3, an act respecting surgical facilities, and have made certain progress therein. And your committee begs leave to make a further report. Thank you, Mr. Speaker. The member for Carleton York presents the second report of the Standing Committee on Economic Policy. Pursuant to Standing Rule 78.1, a motion that the report be concurred in is deemed to be before the House. Is it the pleasure of the House to adopt the motion? All those in favour, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Introduction of bills. The Minister of Social Development. I move that a bill entitled An Act to Amend the Family Services Act now be read a first time. Is it the pleasure of the House that a bill entitled An Act to Amend the Family Services Act be now read a first time? Minister of Social Development.
Thank you, Mr. Speaker. These amendments aim at changing the maximum amount of time for the Court of King's Bench to dispose of an application for a supervisory or custody order from within 30 days to within 3 months, and to dispose of an application for guardianship order from within 30 days to within 6 months. The present timeline is found in Part 4, Children in Care, of the Family Services Act. A recent decision of the New Brunswick Court of Appeal highlighted the need to operate within legislative timelines to ensure that these types of matters are disposed of as quickly as possible. The Court of Appeal's decision resulted in the issuance of a practice directive by the Chief Justice of the Court of King's Bench directing all child protection matters to be given priority. Child protection matters have grown more frequent and more complex over the years. The legislative timeline of within 30 days has previously been identified and known to not be feasible. Mr. Speaker, the Department of Social Development worked with partners to address this concern in the development of the new standalone legislation to support child and youth well-being, the new Child and Youth Wellbeing Act. This new legislation contains revised statutory timelines that are more feasible in the current context, while holding to the primary principle of acting in the best interests of the children and youth in situations where the minister must intervene. However, since the new Act will not be proclaimed until next year, the Family Services Act remains the governing legislation regarding these matters. This is why amendments are being proposed today to the Family Services Act to adopt the same legislative timelines that are set out in the new Child and Youth Wellbeing Act. Thank you, Mr. Speaker. Is it the pleasure of the House that a bill entitled An Act to Amend the Family Services Act be now read a first time? All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. An Act to amend the Family Services Act. Notice of motion. Notice of opposition members' business. The opposition House Leader. Merci, Monsieur le Président. Pour la journée d'opposition demain, on va commencer avec la motion 2. Puis le but de cette motion, c'est d'encourager le gouvernement de prolonger la durée du plafond sur les augmentations des loyers. Very topical subject, the rent cap. So that'll be our first motion tomorrow, and it'll give an opportunity for the minister to certainly make her wishes known. We'll follow that. On va suivre ça avec le 11, et c'est sur les services de santé qui sont en crise. We've been challenged to offer solutions to the health care. Our leader, Susan Holt, has put forth some solutions, and we'll be putting them in the form of a motion tomorrow. So we would expect good support from the government who have an interest in health care and getting health care back on track. And le numéro 3, ça va être sur l'éducation, and on that one there is on the asking the government to give us a plan on what they plan to do on the learning gap of our students, catch-up plan, and going forward as well, as to whenever there are some breaks in the future, what to do with those breaks. So have a plan ready. So c'est le 2, suivi par le 11, suivi par le 3, 2, 11, and 3. Thank you. Government motions for the ordering of the business of the House. Recognize the Government House Leader. Merci, Monsieur le Président. Si je comprends bien, on doit passer le paquet à la Chambre aux députés de Reste de Gauche-Chaleur pour quelques instants, pour un moment personnel. Si je peux, je veux lui remercier personnellement pour son amitié et son dévouement. Et je voudrais lui souhaiter également tout le meilleur pour l'avenir. Alors, on va laisser la Chambre, la parquet à lui, Monsieur le Président, et on va continuer avec les travaux avant ça. Merci. Après ça, oui. Call on the member for Restigouche-Chaleur. Monsieur le Président,
mes collègues des deux côtés de la Chambre ont rendu ça un petit peu plus difficile. Premièrement, M. le Président, j'aimerais vous remercier parce que je sais que c'est votre décision de me permettre d'adresser les gens de ma circonscription, les gens de Nouveau-Brunswick, puis mes collègues pour une dernière fois. Vous savez, c'est lorsqu'on perd quelque chose ou qu'on se départit de quelque chose ou quelque chose va s'arrêter qu'on réalise la valeur de ce qu'on avait. Puis ici, je parle du privilège que j'avais, que j'ai encore pour quelques jours, à siéger ici à l'Assemblée législative. Un matin, je regardais le plafond, les murs, les gens, les pupitres, puis des fois, à l'intérieur des pupitres, il y a des noms de personnes qui ont passé avant nous autres. Puis c'est là que tu réalises, quand ça arrive à la fin, l'importance que ça avait. Puis, lorsque tu deviens député, c'est pas parce que tu es beau, tu es fin, tu es mignon, tu es plus brillant qu'un autre. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour toi. C'est des gens qui ont eu confiance dans toi. Il y a des gens qui t'ont demandé, peux-tu aller nous représenter dans notre processus démocratique? Puis, ce matin, j'aimerais reconnaître certaines de ces personnes-là. On a à peu près 11 700 électeurs dans un territoire, donc il y a 11 700 personnes qui m'ont envoyé ici. Je ne peux pas les nommer tous, je ne peux pas les reconnaître tous en chambre, mais il y a des personnes avec qui j'ai travaillé de près, puis j'aimerais les reconnaître. Premièrement, mon épouse qui est dans les galeries. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 41 ans qu'on est mariés, ça fait 45 ans qu'elle subit mes idées de temps en autre, puis lorsque je lui ai annoncé à un moment donné que j'allais quitter mon emploi pour acheter un commerce, que je lui ai dit que j'allais changer d'emploi ou que je me lançais en politique municipale ou que j'allais travailler pour un organisme sans but lucratif. À chaque fois, elle a été aux côtés de moi. Jamais. Elle m'a toujours laissé libre. J'ai pu voler comme un petit oiseau un peu partout. Puis elle a toujours été là. Encore en fin de semaine, dimanche, c'était une tempête chez nous. Puis elle était avec moi à distribuer des dépliants pour possiblement une prochaine carrière. Espérons que les gens me feront confiance. Mais à la fin de la journée, je suis bien dans ma décision. Il y a aussi ma famille qui m'a supporté. Mes enfants, leurs conjoints. Mes deux garçons ont mis des affiches avec moi. Leurs conjointes ont partagé des messages sur Facebook, ont venu à des réunions, ont venu voter. Puis vous savez, pour nos familles, c'est très difficile. Nous, ici, les 49, on fait qu'est-ce qu'on a voulu faire. On a fait du porte-à-porte. On a eu ni plus ni moins ce qu'on fait 3000 portes, 3000 entrevues pour faire cet emploi-ci, ce job-ci. Eux n'ont pas demandé ça. Eux vont au Tim Hortons, puis « Comment ça fait ton père ne fait pas ça? Comment ça fait le gouvernement fait ça? » Ils n'ont pas demandé pour ça, eux. Puis ils n'ont pas les réponses. Puis ils n'ont pas le personnel tout autour d'eux pour les aider à répondre. Mon garçon, durant la pandémie, il est chimiste, puis il travaille pour le laboratoire de la compagnie Glencore à la mine Raglan dans le nord du Québec. Je comprends pourquoi on a supporté le gouvernement dans les décisions, les mesures pour protéger la population durant la pandémie, mais ça a été l'enfer. Pour lui, sa conjointe, ça a été l'enfer. Puis des fois, il y avait des collègues de travail qui lui demandaient « Comment ça fait que ton père appuie ça? » Il n'avait pas les réponses, lui. La seule chose qu'il pouvait dire, c'est lui non plus ne pouvait pas voir ses petits-enfants. Il ne pouvait pas voir ses enfants, mes petits-enfants. Lui, non plus, quand les enfants lui demandaient « Papa, comment ça fait que tu ne nous veux pas à la maison? » Il n'avait pas le droit de les avoir à la maison pour son épouse travaillait pour le ministère de la Santé. Eux voyaient le camion, eux voyaient leur papa, mais eux ne comprenaient pas à 2 ans, pas à 4 ans, 5 ans plutôt, ne comprenaient pas comment ça fait que le papa ne pouvait pas être là. C'est pas facile pour les familles de politiciens. Probablement ma plus grande supporter à l'heure actuelle, ma mère, probablement à la télévision, elle peut me regarder. C'est sûr que ses commentaires sont biaisés,
quand j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas nécessairement parce qu'on est le plus beau, les plus fins, le plus brillant, le plus mignon, mais pour elle, je suis le plus beau, le plus fin. puis je l'en remercie. Mon adjointe Ramon, vous savez, c'est lorsqu'on a une personne dans un bureau qui a une personnalité chaleureuse, une personne qui a la compassion dans le cœur, une personne qui écoute, puis qui comprend le système, puis qui sait que le gouvernement ne peut pas être là pour tout le monde. Mais juste le fait qu'elle a, qu'entre gens-là, a rendu ma tâche beaucoup plus facile comme député. Ça aide des fois à faire passer le message qu'on ne peut pas faire certaines choses ou qu'on va tenter de faire des choses. Ça ne marche pas nécessairement à la perfection. Donc, Ramon, un merci sincère. En politique, vous savez, tu ne peux pas gagner une élection si tu n'as pas d'équipe. Puis, dans l'histoire du pays, seulement une fois que la circonscription Restigouche-Chaleur a été du côté de, je vais dire, de l'autre parti, les conservateurs. OK? Non, c'est dur à dire, il y a quand même eu une fois. Là. Puis, la raison, c'était que le meilleur ami de mon père, qui était un conservateur, Roland C. Boudreau, qui est devenu un ministre sous le gouvernement Hadfield à un moment donné, a décidé de se présenter, puis il y a une majorité de libéraux qui l'ont appuyé. Puis c'est la seule fois. Mais la raison, bien souvent, c'est pas en cause des individus qui se présentent comme politiciens, c'est l'équipe qui fait le travail, les gens. Puis j'ai parmi la meilleure équipe, puis je nommerai pas de nom parce que je vais l'oublier. Puis il y en a que d'élection en élection, ça change, l'équipe évolue. Mais sans cette équipe-là, je ne serais pas ici. Puis beaucoup de mes prédécesseurs ne seraient pas ici. Puis probablement que mon successeur ou ma successeur ne sera pas ici. Malheureusement pour mes adversaires, l'équipe ne traversera pas le plancher. Donc, je pense encore que la région va demeurer libérale. Je ne serais pas correct si je ne remercierais pas les gens de Restigouche-Chaleur. Les gens m'ont élu une première fois en 2014, réélu en 2018, réélu en 2020. Sans eux, sans leur vote, sans leurs appuis, je ne serais pas ici. Puis on entend de nos jours souvent que les politiciens ont la vie dure dans les médias sociaux, les gens leur rendent la vie dure. Mais si vous avez suivi mon Facebook, vous avez suivi ma carrière au niveau politique, vous allez voir que les gens ont été super gentils avec Daniel. Je sais, Monsieur le Président, je n'ai pas le droit de nommer mon nom, mais je le nomme pareil. Jamais, je ne me souviens pas de commentaires disgracieux. Quelques petits commentaires de bonne guerre, mais la vie dure qu'on donne à des politiciens, soit au fédéral, aux États-Unis ou ailleurs, moi, dans Restigouche-Chaleur, je ne l'ai pas vécu. Puis ça, je le dois aux gens de Restigouche-Chaleur. Vous avez une éthique qui est appréciée probablement par beaucoup de mes collègues. The people of the Greater Baldoon. When I started 4 years ago, you didn't know me. Last week, you awarded me the Friendship Award from the Legion. I'll never forget that moment. It means a lot to me, and we'll be friends for life. Puis finalement, les citoyens de mon petit village, Pointe-Verte, que j'appelle le petit village gaulois parce qu'à Pointe-Verte, on était 1400, 1500 habitants, on est rendu à 800 habitants. Maintenant, on va faire partie de la nouvelle municipalité Belle-Baie. Ces gens-là ont perdu bureau de poste, école, commerce. Il y a une multitude de services, caisses populaires qu'on a perdus parce que la population diminuait, puis on n'était pas assez pour assurer les services. On ne met pas la blâme sur ces organismes-là qui sont partis. On dit juste qu'on n'était pas nombreux assez pour garder ces services-là. Mais ces citoyens-là n'abandonnent jamais. Puis ils m'ont supporté. Puis je vais vous donner une idée du support que j'ai eu de mon propre village. En 2014, la soirée des élections, lorsqu'on a fait le décompte des votes, il y avait 535 personnes qui avaient voté pour Daniel. Puis il y avait 7 personnes qui avaient voté pour mon adversaire conservateur. Donc, de dire que je suis ici parce que je suis brillant, puis fin, puis mignon, non. Il y a des gens qui m'ont supporté, mon village en premier. Merci.
Dans la vie politique, il y a des bons moments, des moins bons moments. Dans mon cas, moi, la soirée de 2014, c'était certainement un bon moment. Mais il y a les 4 années que j'ai travaillé comme chef de cabinet avec Roland Shea, puis il y en a plusieurs de vous qui l'ont connu. Ça a été 4 années merveilleuses. Roland, c'était un gentilhomme, c'était un psychologue sur les bars, c'est une personne qui savait écouter, c'est une personne que j'ai appréciée. J'ai vraiment apprécié de travailler avec. Puis il est là-haut aujourd'hui, probablement, qui m'écoute. Roland, merci pour la chance que tu m'as donnée. Dans les bons moments, je ne peux pas oublier l'année en 2018, lorsque j'ai été nommé président de l'Assemblée législative, puis John Patrick, dans la porte, m'a accueilli, m'a dit « Daniel », il n'a pas dit « Daniel, monsieur le Président », c'est le protocole, j'ai eu de la misère de faire. Je ne pense pas qu'ils l'ont dit « Daniel » dans les 2 années que j'étais là. C'est le plus bel emploi qu'il y a. Puis je pense, monsieur le Président, vous pouvez témoigner que c'est protocolaire, c'est élogieux, c'est beau, c'est grand, le fait d'être président de l'Assemblée législative. Lorsque j'étais président de l'Assemblée législative, j'ai eu la chance de participer aux réunions de l'Association des parlementaires francophones. J'ai certains de mes collègues qui m'ont accompagné. C'est là que tu réalises que le monde francophone est plus grand que juste nous en Amérique du Nord. C'est là que tu réalises que mes ancêtres, puis nous, on a le devoir de protéger ce qu'on a. C'est un devoir. On ne doit pas baisser les bras. Puis quand je dis devoir, c'est pas protéger ce qu'on a par des attaques. C'est protéger qu'est-ce qu'on a avec notre cœur. Puis, en politique, tu te fais des nouveaux amis. Puis des fois, les circonstances sont bizarres. Monsieur le Président, à un moment donné, on jasait les deux. Je ne sais pas où, je me souviens un peu où. Puis c'est là qu'on a réalisé, vous connaissez mon père. Vous aviez travaillé de près avec mon père. Ils étaient les deux en assurance. Mais à un moment donné, c'est une surprise. Hein? You're not Roland's son. Yes, I'm Roland's son. That's what you told me. La ministre ou la députée de Moncton South-Ouest, à un moment donné, dans une discussion, « Ah, t'as marié quelqu'un de Val-d'Amour? » Ben, j'ai des amis à Val-d'Amour. « Ah oui, c'est qui tes amis à Val-d'Amour? » Ben, mes amis à Val-d'Amour, c'est les Perrons. Bon Dieu, c'est la sœur de ma belle-mère. La députée de Moncton South-Ouest connaissait la famille à Diane, mon épouse. Fait, c'est tous des beaux moments. Des étrangers, puis à un moment donné, tu partages, tu vois des choses, puis c'est des moments que j'ai chéris, que j'ai appréciés, puis que je n'oublierai pas, que je vais amener avec moi. C'est sûr, dans les moins bons moments, je vais parler des 2 défaites qu'on a subies comme parti politique en 2018 et en 2020. Mais malgré ça, il y a du positif qui ressort. J'ai appris que mes adversaires, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Puis un adversaire de la vie, tu peux collaborer, tu peux travailler ensemble. On n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas la même vision, mais chacun de notre côté, on travaille pour le bien-être des Néo-Brunswickois, puis on laisse eux juger si on a fait un bon travail ou pas. C'est ça qui est beau dans notre système. Nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, mais la population, à la fin de la journée, va choisir. C'est ça qui est la démocratie. On a beau croire dur comme fer dans nos positions, faisons confiance à la population. Mettons nos meilleurs habits, présentons-nous du mieux qu'on peut, puis laissons la population décider. Entre-temps, on a le devoir de collaborer. J'ai fait des remerciements tout à l'heure. Je garde les employés de l'Assemblée législative, je les mets à part. C'est que durant les 2 années, 2 belles années, il y a des personnes que vous connaissez aujourd'hui, vous travaillez avec, qui font une différence dans la vie de tous les jours des députés. Shane, Janet, Alicia, Gilles, Brad à la sécurité, les employés de la bibliothèque, les interprètes, les commissaires de l'Assemblée législative, tous du monde qui m'ont aidé comme président, qui vous aident aujourd'hui comme président, mais qui nous aident aussi comme employés. À toute l'équipe, vous faites un beau travail. Merci beaucoup.
Patrick, je n'ai pas pu travailler avec, mais tu as été embauché pendant que j'étais le président. J'aurais aimé te connaître plus personnellement autour d'un verre de vin ou d'une bière, mais peut-être qu'un jour nos chemins se croiseront de nouveau puis on aura la chance. J'ai une pensée spéciale pour Don, où on a eu des excellents échanges. Don, c'était le monsieur qui voulait aider tout le monde sans déplaire personne. Puis Mme Alain, mais ça, c'était le secret le mieux gardé, je pense, que du bureau d'Assemblée législative. En terminant, je vais tous vous manquer. Je vais manquer les délibérations, les échanges, la camaraderie qu'on a, même si des fois ça vient, il y a des émotions de nos échanges, il y a quand même des choses que je vais garder en mémoire. Puis en terminant, la chose qui va me manquer, surtout durant le temps des fêtes, c'est les fameuses cartes de Noël qu'on reçoit de nos deux, le Dream Team, Jeff puis Jerry. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a mon adresse postale, s'il vous plaît, Jeff, Jerry, envoyez-moi par la poste une de vos cartes. Merci. Bonne journée. Thank you, member. Mais je suis sûr que ta femme serait d'accord avec ta mère sur certaines choses. The Government House Leader. Thank you very much, Mr. Speaker. Well said, my friend. Congratulations. All bills introduced today will go for second reading tomorrow, November 24th. The House will adjourn following routine proceedings to allow the Economic Policy Committee to meet to consider the following bills. Bill 6, an act respecting the Enduring Powers of Attorney Act and the Wills Act. Bill 17, Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act. Bill 3, an act respecting surgical facilities. And Bill 10, an act to amend the New Brunswick Income Tax Act. Thank you, Mr. Speaker. Government House Leader, would you like to close? I would. Merci, Monsieur le Président. Je propose l'adjournement de la Chambre. Government House Leader moves that the House be now adjourned. All those in favor, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. House be now adjourned.